సో కీస్ ఎక్స్ట్రా కీస్ నేను క్యారీ చేస్తాను, బైక్ కీస్, ప్యానియర్స్ కీస్ అండ్ టాప్ బాక్స్ కీస్. సో గిరీష్ కింబల్ గిఫ్ట్ చేశాడు నాకు, సో ఆల్ ఇండియా రైడ్ కోసం. సో హాయ్ హలో నమస్తే నమస్కారం సలాం, దిస్ ఇస్ రమేష్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ లైక్ ఆఫ్ రమేష్. సో ఈరోజు వ్లాగ్ టోటల్ నేను క్యారీ చేసే ప్రతి ఒక్క ఎక్విప్మెంట్, సో కెమెరా ఎక్విప్మెంట్ కానీ, సో బైకింగ్ టూల్స్ కానీ, సో క్యాంపింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ, సో ఈ మొత్తం సేఫ్టీ గార్డ్స్ కానీ, సో దీని గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా వ్లాగ్ చేస్తున్నాను. సో నేను లాంగ్ రైడ్స్లో కానీ, సో లదాఖ్ రైడ్లో కానీ, సో 1 వీక్ రైడ్లో కానీ, సో ఏమేమి నేను సామాన్ క్యారీ చేస్తాను కదా, సో ఆ మొత్తం డీటెయిల్ వివరాలు మీకు చూపిస్తాను. సో ఈ వీడియో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఇప్పటివరకు మీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కంపల్సరీ లైక్ చేసి కమెంట్ చేసి చెప్పండి. అండ్ అలాగే వీడియోని లైక్ కూడా చేయండి. సో మనం ఇప్పుడు ప్రొసీడ్ అవుదాం బ్లాగ్ కోసం. సో ఫస్ట్ క్యాంపింగ్ సామాన్కి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేశాను. సో క్యాంపింగ్లో నేను ఏమేమి యూజ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మ్యాట్, తర్వాత నా స్లీపింగ్ బ్యాగ్. సో లదాఖ్లో నేను యూజ్ చేసిన స్లీపింగ్ -5 వరకు టెంపరేచర్ వరకు ఇది మనం యూజ్ చేయొచ్చు. తర్వాత టెంట్, తర్వాత వచ్చేసి 10 లీటర్ వాటర్ బ్యాగ్, తర్వాత వచ్చేసి హెల్మెట్ క్యారీ చేయడానికి ఎగ్జార్ది ఒక బ్యాగ్ ఇస్తారు, ఎగ్జార్ హెల్మెట్ వాళ్ళు. సో అది ఒకటి. సో దీనిలో వచ్చేసి అన్ని మసాలాలు, సో మనము ఉప్పు కానీ, పసుపు కానీ, సో కారం పొడి కానీ, సో ఇవన్నీ దీనిలో మనం తీసుకుంటాము. సో ఇది వచ్చేసి చిన్న స్టవ్, సో క్యాంపింగ్ స్టవ్ అంటారు దీన్ని. సో ఇది వచ్చేసి ఆయిల్ బాటిల్. సో ఇది వచ్చేసి బెల్లం, తర్వాత నైఫ్, ఒక స్మాల్ స్పూన్, తినడానికి ఒక స్పూన్, సో వీమ్. సో ఇవి మన సంవత్సరం మొత్తం కడగడానికి. సో బ్యూటెన్ 1 2 3 4, సో ఆల్రెడీ 4 తీసుకున్నాను. సో ఇన్ కేస్ పెద్దగా ఉంటే సో అది. అండ్ తర్వాత ఇవి లోనావాడా స్పెషల్ చిక్కీ. సో ఇది వచ్చేసి సో టైంపాస్ ఏదైనా స్నాక్ ఎంజాయ్ చేయడానికి. సో వాటర్ బాటిల్ ఒకటి 1 లీటర్ది. సో ఇవి వచ్చేసి క్యాంపింగ్ సామాన్లు. సో ఇది వచ్చేసి మన ప్యాన్. ఇది వచ్చేసి ఒక స్పూన్ లాగా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది తీసుకురాగా ఇవి చిన్న 2 బౌల్స్. సో పేపర్ ప్లేట్, ఈ ప్లేట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకటి చిన్న బౌల్ అండి అనుకోవచ్చు. సో మ్యాగీ చేయడానికి కానీ, ఒక కుక్కర్ రైస్ కూడా వండడానికి సింగిల్ పర్సన్ కోసం. సో కర్రీ కానీ, సో అలాంటి, ఇది ఆమ్లెట్ అలాంటి కోసం. సో ఇది వచ్చేసి క్యాష్యూనట్ అండ్ బదామ్స్ ఎనర్జీ కోసం. సో లాంగ్ ట్రిప్లో నేను కంపల్సరీ ఇవి యూజ్ చేస్తాను. సో క్యాంపింగ్ సామాన్ అయితే ఇవే. సో మనం ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అవుతాము కెమెరా సెక్షన్కి వచ్చేస్తే, సో ఎస్జే క్యామ్, గోప్రో, అండ్ ఇవి గోప్రో మౌంట్స్, ఎస్జే క్యామ్ మౌంట్స్, గోప్రో మైక్, బోయా MA1. సో అడిషనల్ ఒక మైక్, సో గోప్రో మైక్. ఆ తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత పవర్ బ్యాంక్, 2 పవర్ బ్యాంక్. ఆ తర్వాత గోప్రో బ్యాటరీ చార్జర్, ఎస్జే క్యామ్ బ్యాటరీ చార్జర్, ఎస్జే క్యామ్ మైక్. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, సో గిరీష్ గింబల్ గిఫ్ట్ చేశాడు నాకు, సో ఆల్ ఇండియా రైడ్ కోసం. సో DJI గింబల్ ఇది. సో ఇది వచ్చేసి స్టాండ్. సో ఇలా ఉంటుంది. సో చూస్తున్నారు, సో ఇలా ఉంటుంది. సో గింబల్, తర్వాత మ్యాక్బుక్ చార్జర్, ఐఫోన్ చార్జర్, DJI చార్జర్, డ్రోన్ చార్జర్, అండ్ ఇవి కేబుల్స్. తర్వాత సామ్సంగ్ హార్డ్ డిస్క్ 1 TB. ఇది వచ్చేసి 2 TB హార్డ్ డిస్క్. ఇది సో JBL సౌండ్ ఒకటి, సో ఎంటర్టైన్ కోసం. సో ఇది మ్యాక్బుక్ అడాప్టర్. సో ఇన్ కేస్ మనకు
ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ జాయిన్ చేయాలన్నప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి ఫ్లాషర్. సో ఫ్లాషర్ మన బైక్కి. సో ఇవి అడిషనల్ ఎక్స్ట్రా చార్జర్స్ క్యారీ చేస్తాను నేను. ఇన్ కేస్ చార్జర్ వైర్లు ఉంటాయి కానీ ఈ పోర్ట్ మనం ఏడంటే ఆడ మర్చిపోతాం. సో అందుకే 2 ఎక్స్ట్రా క్యారీ చేస్తాను. సో సి టైప్ కార్డ్, ఒక హెడ్సెట్, ఎక్స్ట్రా ఐఫోన్ కేబుల్. ఎక్స్ట్రా ఐఫోన్ కేబుల్. ఆ తర్వాత ఇది వచ్చేసి బ్లూటూత్ ఛార్జింగ్ కోసం. సో హెల్మెట్లో బ్లూటూత్ ఉంది కదా, అదే ఛార్జింగ్ కోసం. ఇది వచ్చేసి మన శాంసంగ్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది కదా, సో ఆ కేబుల్. యాక్చువల్లీ ఇది సి టైప్ ఇది కూడా. సో అడిషనల్ క్యారీ చేస్తాను నేను. సో ఇది కూడా అడిషనల్ క్యారీ చేస్తాను నేను. సో డీజే డ్రోన్ కూడా మనకు సి టైప్ కార్డ్ దొరికింది. ఇది వచ్చేసి వాచ్ చార్జర్. ఇది వచ్చేసి గోప్రో మౌంట్. సో గోప్రో మనం ఇన్ కేస్లోకి వెళ్ళి తీసి ఇలా కూడా మనం యూజ్ చేయడానికి ఒక అడిషనల్. ఇది వచ్చేసి బెల్ట్ ఇన్ కేస్ అవసరం అవుతాయి. ఎక్స్ట్రా ఫోన్. ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా కీస్. సో ఎక్స్ట్రా కీస్ నేను క్యారీ చేస్తాను. బైక్ కీస్, ప్యానియర్స్ కీస్ అండ్ టాప్ బాక్స్ కీస్ అండ్ బైక్ కీస్ ఎక్స్ట్రా. సో ఇలా 2 కీస్ ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ట్రా క్యారీ చేస్తాను. నా డ్రోన్. సో డ్రోన్ బ్యాగ్ ఇది. సో ఆల్రెడీ మీరు చూస్తుంటారు డ్రోన్లో మన లాగ్లో. సో మన డ్రోన్. సో ఇది వచ్చేసి మన డ్రోన్. సో ఇది డ్రోన్ బ్యాగ్ అంతా. ల్యాప్టాప్, మ్యాక్బుక్ బ్యాగ్. సో ఇవి వచ్చేసి అన్ని కెమెరా సెక్షన్స్. సో ఇది వచ్చేసి టైర్ ఇన్ఫ్లేటర్ చూస్తున్నాం కదా. సో ఇది టైర్ ఇన్ఫ్లేటర్. మన షూస్ ప్రొటెక్టర్. ఇది సిలికాన్ టేప్. సో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనకు. సో ప్రతి ఒక్క రైడర్ ఇది ఎంబడి పెట్టుకోవాలి. ఎమర్జెన్సీ బంజీ కార్డ్ లేనప్పుడు, ఏదైనా హార్డ్ మటీరియల్ ఏమైనా క్రాక్ అయినప్పుడు, సపోజ్ టాప్ బాక్స్ కానీ ప్యానియర్స్ కానీ, సో ఏమైనా సో ఆ టైంలో మనకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో దీని గురించి నేను డీటెయిల్ చెప్తాను సో లాస్ట్లో. సో బంజీ కార్డ్స్ నేను 2 క్యారీ చేస్తాను. తర్వాత పంక్చర్ కిట్. సో తర్వాత వచ్చేసి పంక్చర్ కిట్. సో సిలికాన్ ట్యాప్ అండ్ జెల్, మన ప్యానియర్స్ అన్నీ సో తర్వాత వచ్చేసి స్పానర్స్. ఇవన్నీ టోటల్ సో మన బైక్ యూజ్ అయ్యేటివి. సో వాటర్ ప్రూఫ్ గ్లౌస్, రైనాక్స్ టూరింగ్ గ్లౌస్, డిహెచ్జి వింటర్ గ్లౌస్, సన్ గ్లాసెస్, నాప్కిన్, కలర్ నాప్కిన్ ఒకటి, వైట్ నాప్కిన్ ఒకటి. సో బలాక్లవా ఫుల్ ఫేస్ 2, ఒకటి రైనాక్స్ అండ్ ఒకటి సో నార్మల్లీ షోరూమ్ తీసుకున్నది ఒకటి, అండ్ ఒకటి హాఫ్ సో ఓన్లీ జస్ట్ హెల్మెట్ కోసం. సో క్యాప్ ఒకటి. తర్వాత సాక్స్. సో ఆల్రెడీ ఇవి ప్యాక్ చేయలే, సో అందుకు మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో సాక్స్ 3 pairs అట్లీస్ట్. సో ఇది వచ్చేసి నా స్మాల్ టాయిలెటరీ బ్యాగ్. సో టాయిలెటరీ బ్యాగ్లో చూపిస్తాను. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తువులు ఉంటాయి దీంట్లో. సో సోప్, సో ఫేస్ మాస్క్ స్క్రబ్ చేయడానికి, సో ఫేస్ వాష్, సన్ స్క్రీన్, షాంపూ శాచెస్, ఎందుకంటే మనం బాటిల్ క్యారీ చేయలేం ప్రతిసారి, సో అందుకే షాంపూ శాచెస్. వచ్చేసి ఒకటి ఎక్స్ట్రా బ్రష్ నా కోసమే, ఎవరి కోసం కాదు. డెటాల్ సోప్, జెండు బామ్, సో ఇన్ కేస్ బాడీ పెయిన్ ఏమైనా ఉంటే సో జెండు బామ్, అండ్ కోల్గేట్. సో దాట్స్ ఇట్. సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి నా థై బ్యాగ్. సో నేను దీంట్లో ఫోన్ కానీ ఇవన్నీ నేను దీంట్లో క్యారీ చేస్తాను. సో థై బ్యాగ్. సో ఇది వచ్చేసి రైనాక్స్ బ్యాగ్. సో థ్యాంక్ యూ వంశీ. సో వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ వంశీ. సో రైనాక్స్ బ్యాగ్ గిఫ్ట్ చేశాడు. Take it to the next level, take it to the next level, take it to the next level.